she wasn't in the tunnels. They were actually fleeing from house to house. She doesn't like it to be referred to as Gaza. She says the kufsa, the box. So you have to say, like, how long were you in the box? The kufsa. She said a year. Threatened with a knife to be quiet. If you don't be quiet, we'll kill you with this knife. That's an awful vision. Foot from the kibbutz to the Gaza Strip border. The kidnapping was very violent. I kept resisting until they eventually tied me up by my arms and legs and dragged me on the floor. It took them over an hour to take me to the border. I was beaten up really badly. My entire face and body was bruised and swollen. I was then taken to a house where I was held alone, tied up by my ankle with a metal chain so I could not move at all. Needless to say that I didn't get any medical aid the entire time. In a Hamas tunnel, 40 meters deep, where there was no oxygen and very little food. The tomb-like tunnel was dark, damp, and felt like if we were buried alive. We were held in such inhumane conditions. No person should ever be subjected to such brutal and ruthless treatment. גם לגעת באיבר שלו בכל מיני דרכים, והוא נגע גם באיבר שלה. והיא אמרה לי שהיא פשוט לא הפסיקה לבכות, והוא פשוט לא הפסיק לעשות את מה שהוא עושה. והוא נהנה מזה. וכל החצי שעה הזאת, הנשק בראש שלה. So there's not a single person that came back that didn't have a significant physical injury or a medical problem. On top of that, some of them were getting medication. Uppers. To look better. คือตอนนั้นเขาก็แบบก็ทำร้ายครับก็วันนั้นก็โดนทำร้ายเหมือนกันเหมือนวันที่เห็นในรูปภาพ פשוט לוקח לי, אני במצב שבו היא הייתה עליי, הוא בא ולוקח לי, בושך לי את הילדה מהידיים. ובשלב הזה פתחתי את הפה, בשלב הזה ניסיתי לצעוק, בנתי, בנתי, בנתי. זה לא עזר. לקח לי את הילדה, כיוון אליי הרובה. คือ4 วันแรกจะอยู่อีกที่นึงนะครับ4 วันแรกจะอยู่อีกที่นึงที่อยู่4 วันแรกคือห้องนอนไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่ The people. They didn't physically harm me, but there was a lot of psychological warfare. Like what? That we won't return to live in the kibbutz because it's not our house, it's not the place where we belong. Not for a moment. They could do anything to me. You were helpless. I was helpless. Did you try to engage them so they would see you as a human? I tried to make them care. Did it work? Do you think they began to want to protect you? They did not want to protect me. They wanted to guard their trophy. He says, they took me out with a knife held to my throat, and I was in my boxers. They put me on a motorcycle. For 30 days, he was held alone by a family in Gaza. At one point, the Islamic Jihad produced a proof-of-life video of him. ועשינו כל דבר שהם אמרו. אם זה היה לעמוד, לשבת, לשתוק. וזה נורא. של אחת שהגיעה, שחשבו שהיא חיילת קצינה בצבא, והם עינו אותה לידי. באחת השיחות שלי איתם במהלך השבי, אמרתי לו, אין לי אוויר. אז הוא אמר לי, מה את רוצה? אנחנו 40 מטר מתחת לאדמה, מה? רחב? יחסית לחדר שאנחנו יושבים פה עכשיו. זה רחב. זה רחב, זה לא גבוה. אני לא גבוהה, אז אני יכולה להסתדר. אני הייתי צריך להתכופף? אתה היית צריך להתכופף, והרבה, כן. אוקיי. יש גם קטעים שגם אני... זה כזה פתח פה ברגל. כנראה עסיסים. יום אחרי הניתוח, צילמו את הסרטון. אני מיישם, בת 21 משוהם. כרגע אני נמצאת באס. זה היה הפחד הכי גדול שלי שם.
אשתו הייתה מחוץ לחדר עם הילדים. זו הייתה הסיבה היחידה שהוא לא היה עם אמא. זה משפחות תחת החמאס. זה ילדים שמהרגע שהם יוצאים לאוויר העולם, מחנכים אותם שישראל זה פלסטין, פשוט לשנוא את היהודים.